Good day everyone, this is Sir Echo, and for today's discussion, it's all about the scale of measurements of data. We already know kung ano nga ba nature ng statistics, and we had defined kung ano nga ba ang isang data. Ang data, ito yung variables, di ba? That's data or variables. These are the information that we gathered, we collect for us to interpret, analyze, and give a conclusion. These data are necessary for us to prove if our predictions or yung conclusions ay tama. Kasi ini-interpret, kina-classify, ini-interpret, and ina-analyze natin yung ating mga data. So according kay psychologist Stanley Stevens, na kung saan dinevelop niya yung ating scale measurements of data into 4 common scales of measurement, which are yung nominal, ordinal, interval, and ratio. Pero ano muna ba yung scales of measurement? This is how variables are defined and categorized. Ibig sabihin, yung mga yung mga data natin, kinakategorize pa natin yan. Na kung saan nahati nga po sila sa apat na scales of measurement. So we have the nominal, ordinal, interval, and ratio. So each scales of measurements has properties that determine how to properly analyze yung ating mga data. Alright? Unahin natin yung tinatawag nating nominal data. As per definition, these are the data which could be classified and counted without particular order or ranking imposed on the data. All qualitative variables are nominal data. Meaning, wala daw po tayong sinusunod na order or ranking kapag usaping nominal data. We just need to count yung ating mga data. Sabi pa dito that all qualitative variables are nominal data. For example na nga lang na nandito sa ating diagram, we have the gender, 'di ba? Sa gender natin, we have the women and men, 'di ba? Sa hair color, we have the blonde, brown, brunette. Tapos, pwede yung grayish na kulay ng buhok. Sa housing style, so meron tayong ranch, modernist, art deco, 'di ba? Nabibilang natin sila. Ganun din pagdating sa ethnicity, religion, ang dami. Ang dami mga qualitative variables na pwedeng mapunta sa isang nominal data. Pag nominal data, qualitative variable. Pag sinabi natin qualitative variables, 'di ba? Ito yung klase ng mga variables na attributes yung mga binibigay. Na kung saan under nga ng yung mga qualitative variables ng nominal data. So ibig sabihin, naka-count natin sila. Na-classify and naka-count. So pag sinabi natin classification, mapupunta yan dito sa iba't ibang classification. Gender ba yung kinuha mo? Hair color ba yan? Eye color ba yan? Status in life ba yan? So, yun yung classification. And bibilangin lang natin kung ilang datas meron doon sa classified na category na meron po tayo. Okay? Yan. Here, table number 1, demographic profile of the respondents. So, ayun nga, sa gender, na-classify siya. Ito yung classification. We have the gender, we have the civil status. So, dito, nakategory siya sa male and female. So, sa male, meron tayong 34 respondents. Sabihin natin, respondents. So, female, we have 63 respondents. Pagdating civil status, we have the single, married, legally separated. So, we have 23, 56, and 18. So, this type of data are nominal data. Kasi nga, qualitative. And we're able to count yung ating mga respondents. So, in the above example, gender and civil status are example of qualitative data that could be assigned by arbitrary numbers. So, for example, in our interpretation, nilet natin as 1 yung male. Pag sa gender under ng gender, yung 1 ay male and female ay 2. Ganun po siya, no? Meron siyang inassign lang po na arbitrary number. Sunod natin is yung ating ordinal data.
Ang ordinal data naman po, based here, it is a set of data said to be ordinal if f values, observations belonging to it can be ranked, put in order, or have rating scale attached. Ordinal can be counted and ordered. Ibig sabihin naman po dito, nabibilang natin yung ating mga datas and nirarank po natin sila para makita natin yung pagbabago doon sa ating mga datas. For example na nga lang, ito, sa ating illustration, we have the ranking. Pag halimbawa, sa runners, di ba, nirarank natin sila. Even sa schools, yung mga top students, nirarank din natin sila by their gained average. So, we have the first, second, and third. Ganun din pagdating sa economic status. We have the low, medium, and high. Sa inflation na nga lang din, di ba? Pinapakita rin yung pagtaas ng inflation. Kung mataas ba siya, mababa, or hindi. Sa letter grades, ayun, sample din siya ng ranking. A, B, and C. May plus pa nga yan. A plus, di ba? Sa atin, sa college, ang ating mga numbers is yung 5, yung bagsak. We have the 3, the passing, 2.75, 2.5, di ba? Hanggang 1. Educational level, we have the elementary, high school, college, meron pa yan, postgrad, di ba? Meron sa customer level, satisfaction, satisfied, neutral, or dissatisfied. Ibig sabihin, yung ating mga data is we're able to rank yung kanilang mga data. And under that, we're able to gain yung ating mga counted, yung nabibilang natin sila. Halimbawa, kung ilan yung bilang ng mga dissatisfied customer, ilan yung bilang na satisfied ng customer, ilan yung neutral lang. Ganun po, pagdating sa ordinal data. Lagi lang natin isipin kapag ordinal data, it could be ranked. Ayan, counted and ordered. Ayan, ordinal data classifies variable into categories which have natural order or rank. So, ayan nga. Kanina din, school grades, educational level, seniority level. So, paano daw po natin ina-analyze yung mga ganitong ordinal data? So, dito, we have the frequency distribution. Ibig sabihin ng frequency distribution, gaano kadalas? Kasi frequency pertains sa number ng mga respondents po natin. We have the mode, median, and range. So, yung mode, median, and range po natin, this is all about the central measure of central tendency na kung saan tinitignan natin yung gitnang value. Non-parametric statistical test. Next one is yung scale of measurements natin which is under ng interval data. So, sabi po dito, it's a numerical data where the distance between 2 points is standardized and equal. It categorizes and ranks data and introduces precise and continuous intervals. Always lock what's known as true zero. So, wala daw pong true zero pagdating sa interval data. Ang meaning nun, that the interval data can contain negative values and that a measurement of zero can represent a quantifiable measure of something. Ibig sabihin, wala daw pong true zero yung ating interval data. And, pag sinabi nating no true zero, meaning meron tayong negative values. Pwede tayo magkaroon ng negative values na kung saan yung zero natin, ibig sabihin yan, meron pa rin po siyang quantifiable measurement. Ibig sabihin, yung zero natin, meron pa rin siyang quantifiable measurement. So, pag interval para po siyang range. 1, 2, 4. So, meron silang standardized 2 points, 2 points. So, 1, 2, 4. Standardized and equal. So, kinukuha din natin yung pinakagitnang value pagdating sa interval data. Kaya nga interval, so, from a point to a certain point. Okay? Na kung saan it categorizes and ranks data. So, may characteristics yung interval data ng nominal and ordinal data. Ibig sabihin, maaari natin siyang ma-classify, mabilang, and pwede rin po natin siyang ma-rank. Ganun po pag interval data. Ang naidagdag lang po sa interval data or sa characteristics ng interval data is yung tinatawag nating lackness of true zero. Na kung saan nga po, ang true zero, meron tayong
negative values. And yung 0 po natin, automatically, meron tayong quantifiable measurement. So, ang sabi dito, interval data is measured along a numerical scale that has equal intervals between adjacent values. So, ayan. Example natin, we have the temperature, we have the IQ score, and yung ating income ranges. So, paano daw po natin ina-analyze yung mga ganitong data, yung interval data natin? So, ganun pa rin. Frequency distribution table, the mode, median, and mean, range, standard deviation, and variance. So, parametric statistical test na pwede natin gamitin is yung t-test, linear, and linear regression. Lastly is yung sa ating ratio data. So, ratio data po natin categorized and ranks data and uses continuous intervals like interval data. Ibig sabihin po, lahat ng characteristics na meron yung mga nauna po natin na data is kino-contain ng ating ratio data. However, ang wala lang po sa kanya, ang meron po sa kanya is yung ating true zero, which interval data does not, diba? Yung interval data kasi natin, wala po tayong true zero. So, sa ratio data, meron na tayong true zero. Essentially, this means when a variable is equal to 0, there is none of this variable. Ibig sabihin, kung meron tayong value na 0, automatically, wala talaga yung value. Wala talaga siyang variable. Automatically, 0 talaga siya. An example of ratio data would be temperature measured on Kelvin scale, for which there is no measurement below absolute 0, which represents a total absence of heat. So, ibig sabihin, wala na talaga tayong value below 0. Di ba may mga negative values tayo pagdating sa interval data? Dito, kay ratio data, wala po tayong negative measurements. Talagang 0 tayo. Na kung saan, total absence na yun. Total absence. Ratio data natin daw is measured along a numerical scale that has equal distances between adjacent value and a true 0. So, meaning, ganun din para lang siya sa interval data. So, paano daw po natin ina-analyze yung ating ratio data? So, frequency distribution, mode, median, mean, range, standard deviation, variance, and coefficient of variation. So, ginagamit nating statistical test, ANOVA or linear regression, and etc. No? So, ito yung 4 levels of measurement natin or yung scale of measurement natin. It's just the summary ng ating scales of measurement. Again, meron po tayong 4 na scales of measurement na kung saan ginagamit natin to para ma-analyze po natin yung ating mga data. So, we have the nominal, ordinal, interval, and yung ating ratio. So, kung papansin ninyo yung ating mga data in arrangement na, meron tayong yung nominal isa, which is under this nominal data, nakakategorize daw natin, kinakount natin, and nalalabel natin yung ating mga variables. Nakaklasify natin siya. Ordinal, ganun din, nakaklasify, nakakategorize, pero ang nadagdag po sa kanya is na irarank po natin yung ating mga data. Pagdating naman po sa interval, with this kind of yung mga characteristics or attributes ng ating nominal and ordinal, nadagdagan lang po ng dito, has known equal intervals. Ibig sabihin, may certain range na tayo pag interval, and lack of, lagi natin tatandaan, lack of true zero. Ibig sabihin, meron tayong negative values. Okay? Pagdating naman sa ratio, so, ganun din. Lahat ng mga characteristics na meron yung ating interval na kay ratio. Pero dito, meron tayong tinatawag na true zero or meaningful zero. So, I hope na may natutunan kayo para sa araw po na to. Thanks for participating and listening. So, bye-bye!